اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں مقدس فاطمہ ٹیچر یو پی ایچ سدگڑی، کلاس 8 سبجیکٹ سائنس۔ ٹاپک ہے پولوشن آف ایئر اینڈ واٹر۔ 13.1 ایئر پولوشن۔ ہم ایئر پولوشن کے بارے میں پڑھیں، جس سے ہوا اور پانی گندا ہو جاتا ہے۔ آج ڈیٹ ہے 6/8/2021۔ ایکٹیویٹی 13.1 یو may have covered your nose while passing a brick kiln, emitting smoke, or started coughing while walking on a busy road. On the basis of your experience, compare the quality of air the places given below: a park and a busy road, a residential area and an industrial area, a busy traffic intersection at different times of the day, for example, early morning, afternoon, and evening. A village and town. Figure 13.1 a congested road in a city. One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? Additions of such substances, for example, dust, smoke extra to the atmosphere, modifies it when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living things. It is referred to as air pollution. 13.2 How does air get polluted? The substances which contaminate the air are called air pollutants. Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. Pollutants are also added to the atmosphere by human activities. The sources of air pollutants are factories, figure 13.2, power plants, automobile exhaust, and burning of firewood and dung cakes. Many respiratory problems are caused by air pollution. Let us now try to find out the substances or pollutants which are present in the polluted air. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? Vehicles produce high levels of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, and smoke. Figure 13.3 Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. بچوں، ہم ایئر پولوشن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یو may have covered your nose while passing a brick. ہم اپنے ناک اور منہ کو ڈھکتے ہیں جب ہم کسی روڈ پہ جاتے ہیں، بزی روڈ پہ جہاں پہ زیادہ ٹریفک ہو۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ڈسٹ ہوتا ہے، پولوشن ہوتا ہے۔ On the basis of your experience, compare the quality of air and the places given below: a park and a busy road, a park and a busy road. Busy road کس کو بولتے ہیں؟ جہاں پہ گاڑیاں واڑیاں سب کچھ ہیں۔ A residential area and an industrial area. A residential ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اور ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ انڈسٹری ہوتی ہے۔ انڈسٹری میں زیادہ دھواں ہوتا ہے۔ تو a busy traffic intersection at different times of the day, for example, early morning, afternoon, and evening. busy traffic جہاں پہ زیادہ ٹریفک ہو۔ ارلی مارننگ صبح جلدی، آفٹرنون دوپہر کو، اینڈ ایوننگ شام کو کس طرح ہوتی ہے۔ ولیج اینڈ ٹاؤن ایک قصبہ اور ایک گاؤں۔ One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? یہ ہے کہ یہ دھواں آتا کہاں سے ہے؟ جب ہم گاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتی ہے جو ہماری ایٹماسفیئر ہوتی ہے، اس میں پولوشن ہو جاتا ہے ایئر میں اور واٹر میں۔ جب ہم کسی پارک میں جائیں گے تو ادھر ہمیں ڈسٹ نہیں ملے گا۔ جب ہم بزی روڈ میں جائیں گے تو ادھر ہمیں زیادہ ڈسٹ ملے گا۔ گاؤں میں بھی زیادہ ڈسٹ، گاؤں کے سٹی کے مقابلے میں گاؤں میں زیادہ ڈسٹ نہیں ہوتا، ٹاؤن میں اور سٹی میں زیادہ ڈسٹ ہوتا ہے۔ ایک ریزیڈینشل ایریا جہاں پہ ہم رہتے ہیں ادھر زیادہ ڈسٹ نہیں ہوتا ہے، جہاں انڈسٹریل ایریا میں جہاں پہ انڈسٹری ادھر زیادہ کیا ہوتا ہے؟ دھواں ہوتا ہے، اسموک، دھواں اور پولوشن ہوتا ہے۔ اس طرح یہ انہوں نے کیا ہے۔ ایڈیشن آف سچ سبسٹینس، فار ایگزامپل ڈسٹ،
smoke extra to atmosphere modifies it, which air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect. जब हवा में कई चीज़ें मिल जाती हैं पोल्यूशन हो तो उससे क्या होता है, हवा में और पानी में पोल्यूशन हो जाता है. Both the living and the non-living things it is referred to as air pollution. How does air get polluted? हवा किस तरह गंदी हो जाती है? The substance which contaminated the air are called air pollutants. Sometimes such substance may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire, a volcanic eruption. जहाँ पे जंगल में आग लग जाती है या जब इंडस्ट्रियों में धुआं हो जाता है या गाड़ियों को, उससे क्या हो जाती है, हवा क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है. Pollutants are also added to the atmosphere by human activities. जो इंसान हमारी अपनी गलतियों की वजह से जो होता है, पानी गंदा होता है, हवा गंदी होती है और पानी गंदा हो जाता है, हवा और एटमॉस्फेयर में गंदगी फैल जाती है. जैसे हम बीमार पड़ते हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं. हमें चाहिए कि हम कम से कम क्या करें, जो पानी होता है, जो पानी में गंदगी होती है उसको दूर करें, पानी में गंदगी ना फेंकें. और जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं उस जगह पे तो ज़्यादा धुआं होता है. फैक्ट्रियों का जो इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादा धुआं, उससे हवा हो जाती है, क्या होती है, गंदी हो जाती है. ये हमारे अपने जंगल में कोई आग लगाता है तो उससे धुआं जो फैल जाता है वो, उससे हवा गंदी हो जाती है, पानी गंदा हो जाता है. इसीलिए जो इंसान की कारसाजियाँ हैं उसी वजह से ज़्यादा ये होता है. द sources of air pollutants are factories, power plants, automobile exhaust से बर्नगा, फायर डंकेस. इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हवा कम से कम गंदी हो और पानी कम से कम गंदा हो. तो आज के चैप्टर इतना ही, हम कल इंशाल्लाह इसके आगे पढ़ेंगे. बाकी वस्सलाम.